So niliangalia message nikiwa kwa gari. So the message said, Purity, I have left my happiness for my family. Always take care of my son and God willing our daughter. So, and I love you so much. So for me, it was, first I thought, why tell me you've left your happiness for your family? So unaona, na the landlord pia akamuuliza, kuna ubaya? Si tuende na wewe? So because unaona ni watu wako na mauchungu. So yeye akamwambia, hapana, hakuna shida, nikiwaelezea ni sawa. So he went, hakurudi. The next morning, he was burnt to ashes. 900 shillings. Nilifanya wamuue. And so tukaenda mortuary. And he was burnt completely. Kitu tu yenye nilirecognize ni kucha zake. My boy was very tiny. Very tiny. He was 1 year and 10 months. But he was small. And I'm like, we had plans. How will I be able to complete this house alone? How else? Nitafanya nini? You know, he did not deserve to die. He didn't. And then he died a painful death. I wish at some point angekuwa mgonjwa nione hii ni ugonjwa imemua. But you sleep married. The next day mtu hayuko. The memories are still fresh. Our life was so beautiful. Being both accountants, we had fun. We had a lot of things together. And being young, I didn't know hiyo kitu itakuja tu kukatishwa tu once. Our plans, our happiness, our everything. But he was the best thing I ever had. The laughter, the dreams, and the love that once filled her newly constructed home. Purity Wachira's 3-year-old marriage was suddenly cut short by rogue border riders. He was burnt to ashes. These men took her husband's life, leaving her with a 1-year-old son to fend for alone. It was tough, but somehow she pulled through. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kaira, and on today's episode, Purity takes us through her painful past and the strength that she draws from her experiences to propel her to greater heights. My name is Purity Wanjiru Wachira. Umetoka wapi? Kwetu ni tuku Nyeri, naitwa Tetu, Karangia. And you're the firstborn? I'm the firstborn in a family of 3, 2 guys, and now me, I'm the only girl. Maisha ilikuwaje pale nyumbani ukigrow up? Ilikuwa poa. My dad was the kind of sacrificial man. Tulisoma vizuri, tulilele. We never lacked anything. By there, I cannot say tulilelewa na mashida. We didn't. Okay. He gave everything. Wow. Part of my strength is from him. He gave everything. He was a driver by then. And you can imagine driver kasara tu ni kadogo, but he made sure sisi wote tumesoma. Wow. He made sure we went to good schools and everything. So maisha yangu tu ilikuwa poa. Yeah. You mentioned schools. Ulisomea wapi? Primary school? Primary nilienda ilikuwa inaitwa Kadhuthi Primary School. From there nikaenda Mukarara Academy class 7 and class 8. From there secondary nikaenda Kataragwa Girls kusaidia Keni. From there college kwanza nilienda Meru Technical, then nikakuja Nyeri. Ilikuwa inaitwa Central. Nikasomea accounts. That's where I met Nahashon. Tell me the story of Nahashon. How you met? How would you describe this man when you meet? How would you describe? One, he was handsome. He was handsome. He was very brave, and then he was hardworking even in class. Wow. But then he would ask questions. So kila mtu kwa class tuko like, oh, when wale wa kusoma ahead of the teacher. He was so bright. Alinifunza. I thought I knew everything, but he taught me. Wow. Yeah. At what point ndio mli decide kuanza relationship? 2012 after tumeka
nilikuwa pia wa desk mate. Yes. So tuna exchange notes, leo hayuko, mimi ninachukua zake, nimemwekea books. By the way, he was working and ako shule at the same time. So most of the time maybe ameenda. So tukaanza, leo tuko lunch, kesho tuko supper, hivyo. We started a relationship. Yeah. How would you describe this relationship? It was the best. For me, I was married for 3 years, so we were still in honeymoon. Yes. Just to call it. Hatukuwa na zile a lot of hardships. In fact, at some point tulikuwa tunakaa tunaulizana, hey, tumeoana by the way, because we were so free. I'll correct him, he will correct me. If we decide we'll do this, we will do it together. Hakuna kukorwa and all that. And life was good for me. Yeah. Mkapata mtoto 2016. Tukapata mtoto 2016 and the good thing he took sijui kama hiyo ni paternal leave because he was self-employed by then. For 1 month alikaa na sisi. Wow. That was the kind of man I had. So he did everything for me for that 1 month. And even after, maybe nimesubuana na house girls wameenda, he would stay with the kid a whole day, nitoke job na nikuje jioni. Yeah. And nitapata mtoto ako amekula, amechenjiwa, they are good. Wow. What would you say was the happiest day of your marriage with him? It was the time he introduced this house to me. Ilikuwa February 2018, Valentine's Day. Wow. So akaniambia kuna beshte yangu amejenga na hapa, he is a neighbor here, wacha twende tukamtembele. Then I was like, okay, anapenda kutembele, okay. Kwambia basi I pick up some things from the supermarket, jua tuwezi enda. Huyo ako tu peke yake, so there is no need of doing shopping. And I was like, okay. So we came, nikashindwa, okay, sipati nyumba. By the way, this place was just, I was alone. So nikashindwa, sipati any nyumba. So tukakuja and it was like, we needed a house for ourselves. This is it. I was so happy because the house yenye tulikuwa tunaishi, it was kidogo sana. And at some point alikuwa niambia wacha tuhame. Ambia mimi hapana. I will rather sacrifice everything. And then for me, I did the sacrifice myself. So si ile nitamwambia tuhame no. We stayed in that house, wacha to sacrifice. Yes. Kama tutaenda kwetu. And he told me, wow, that is okay. You've pushed me, I'll do it. Wow. And I gave him the peace to do it. Yes. Yeah. That was the best day of my life. Yeah. Alafu sasa ikaendelea vipi until when the marriage was cut short? So that was May. No, around April 28, we had our dowry. Okay. So by then he had just a week he had moved now to work in Muranga. So after it was 24th now May. So it was just a normal day, na ndio tulikuwa bado tunajenga. So ameniambia, so I was doing the construction, mimi nilikuwa na supervise when he was away, and he would tell me go do this and this and this. Yeah. So on that day, it was a Thursday, I remember. So jioni he called. But then we spoke for so long over the phone. Nilikuwa like, kwani nikukuja ukuji this weekend? Juu ni like, he was so comprehensive. So ameniambia about what to do about the house. So utaenda mafundi, utafanya nini? Amenipea hizo instructions zote. Utaenda kwa bank, utoe pesa, ufanye hivi na everything. And I was like, si uniambie tu kidogo, hizo zingine nitafanya kesho. Hebu sikiza. Then he gave me mpaka stories za kwao. Mom, siju uangalie mom and all that. So I remember at a house girl, and that day nikatolea house girl album. And she had stayed for like a month, na hiyo siku ndio nilimtolea album. So tukaona, nikimwelezea, akaenda kulala, akaacha bado tukiongea kwa simu. So we spoke for so long. So tukiongea na simu, you see he was not living, alikuwa kuja mostly weekend ama one day yenye ako off on a weekday. So akaniambia, so we would pray. So tukimaliza kuongea, either yeye aombeshe ama mimi niombeshe. But he was a strong believer more than me. So hiyo siku akaomba. And the prayers he made ni kama alituombea tu sisi, me and my kid. So hata ni kama mahali karibu tu kwa maombi niseme, kwa nini wewe haujiombei?
So akamaliza nikamwambia na leo hujajiombea, kwa nini? Acha niombe. So I prayed and I prayed for him now specifically because he did not pray for us. And then he was so specific. Hii nyumba ni yako na mtoto wako. Because I contributed so much to it in the sacrifice I made to fike hapo. So he was telling me hiyo nyumba ni yako na mtoto wako. So it was that. So tukalala. Hiyo time I guess after the dowry nilitupa simu, so I had the kamlikamwizi. You can imagine the sacrifice I made. So I was like, hiyo simu nitanunua demand ya hiyo May, I'll not buy a phone in between. Tunajenga actually, we need this house yenye kulipa rent si rahisi. So kakaingia ka message usiku. Sasa katoto ni kadogo, so singetaka nimeanza kukaa, unaona kata make sounds. So nilisikia yes kuna message, lakini sikuangalia. Nikasema wacha tu nitasoma asubuhi. So around I guess it was 2:30 to 9, mtoto aliamka unusually because he used to akilala mtonane asubuhi. So he woke up and kalilia, so I had to soothe him alale, tukalala. So asubuhi I did my everything, nimeacha nimepikia mtoto and all that, niende job. So sikuangalia bado message nilisomea kwa gari. You can imagine umeamka asubuhi, the business, uache mtoto wako saa and all that. So niliangalia message nikiwa kwa gari. So the message said, Purity, I have left my happiness for my family. Always take care of my son and God willing our daughter. So and I love you so much. So for me it was I thought, why tell me you've left your happiness for your family? And now mimi kufika kwa job nika reply nikamwambia it will not be a daughter, it will be because we were planning to have our second born. So I told him it will not be a daughter, it will be a boy. So nikafika job and hakuwa amecall by it. He used to call before 8 before niingie kwa kazi. He didn't call. So then I was like, that night alikuwa ameniambia wako na party kwa kazi. So I thought maybe either simu ilizima, and then he was to travel to Nairobi the next day. So I thought it's something about the traveling and all that. I was so busy at work. So by then I was in account, so I was doing the bankings. And I remember that day nilifanya bankings mara kama 5. So nimeenda kwa bank, nimesahau check kwa ofisi, nimerudi, sijui nimesahau manager haja sign, nimerudi. I was like so much unsettled. So nikienda tu kwa bank kuna kitu kananiambia, nilicall, nikafeel ako mteja. And my heart was like, nilifeel tu kitu ka uoga kabisa. Nikajiambia maybe simu ilizima and ata call tu. Nikiwa tu bado kwa bank, the manager called. Akaniambia, Purity, are you done? No, if you're not done, achia hiyo kazi, operations manager ataisort. Kwanza rudi kwa ofisi. So kitu inaniambia, if it's something concerning the office, anyone else in the office can do it, yeah. So nikirudi sasa naenda nikimpigia, ako mteja bado. So I'm like, God, I pray that my husband is safe. So nikafika kwa ofisi, nikaenda direct kwa manager. So nikapata my head of department niye alikuwa kwa manager, wakaniambia nigoje. My mother-in-law called. Akaniambia kuna kitu umeambiwa. So I started crying. I didn't know why, but sasa nikatoka kwa ofisi. Nikatoka sasa twende tukaongelele nje, aniambie nini hii sijaambiwa. Nikitoka napata gari ya uncle-in-law hapo nje. He had never come kwa job kufanya nini. So my mother-in-law vile nilimwambia hakuna kitu nimeambiwa, alikata simu. So mimi nikaenda kwa gari. Kuangalia nyuma, my colleague, one of the colleague na manager wamenifuata nyuma. Tukaingia kwa gari. So I'm still calling, simu haiendi through. And then now it's like I'm now running mad. Ninaambia no, Nash, can you pick this call? Can you pick this call? Tafadhali. So tukaingia kwa gari. Nikauliza my uncle, is my husband safe? Mahali yako ako sawa? Wewe umempigia juu simu yake imekuwa mteja for so long. Hakuongea. So hao wakaingia kwa gari tukaenda. So mimi tukienda, I'm thinking maybe
alipata accident. Unaona, he was to travel to Nairobi. So maybe alipata accident. Na maybe the only person who can recognize him ni mimi. We tukapita. So mahali nilikuwa nakaa tulikuwa tunapita hospitali. So mi tukapita hosi nikashangaa. Then I was like, najua huyu ni brave sana na yani he believes in himself like I can. Na vile anapenda familia yake. Nikadhani maybe yes alipata accident lakini alisema wacha kwanza nikaone mtoto wangu. So kitu inaniambia basi huyu ako kwa nyumba. Kufika nilipata tu ni mtoi na house help. Mimi nikalia. Because why is he not there? Si hatujaenda hosi. So nikaketi. So the colleague akabriefiwa na uncle what has happened, akakuja. Lakini it's like maybe she was not told exactly what happened. So alikuja akaniambia kuna wakora walikuwa na yeye, akapotea na walimfikia na wakamuua. That was it. So hiyo siku ikakuwa tu hivyo. So I was trying now to ask what happened. I remember a friend of his akanipigia akaniambia, I was now insisting kwenda kumuona. I want to see him. Okay, aliuliwa aje? How would he accept to be defeated? Hata angenipigia simu. So na wananiambia hapana usitake kwenda kumuona. So I'm like, okay, what happened? Why would I not? And I told them, no, I have to go and see him. The story now I was given that time, ati wakitoka, they were with his friends. Wakachukua boda from mahali walikuwa party, waende mahali alikuwa naishi. Hakuwa naishi far from workplace. Na alikuwa tu amehama. So alikuwa amekaa Murang'a for 1 month and 1 week. So ati wakachukua boda. Wakiwa hapo because it was late night, akamuuliza uko na change ya dhau? Akasema niko nayo, twende, hakuna shida. Wakabebwa. So kufika mahali walikuwa wanaishi, sasa si amempe pesa, si anagoja change. So huyu mse wa boda ali pretend kama anatafuta, then akasema sina, si umenipea 100. Then he was like, mimi sijakupea 100. Na si hata tulikuuliza tukitoka huko na ukasema uko nayo. So they got into an argument and at some point they waka fight. Then akaachana tu na yeye, huyu bisha akamwambia achana tu na yeye, wacha twende. Na wakaenda. So na huyo na yeye akaenda. So kukaa wakiwa sasa si wameingia. Wakasikia watu wakikuja wakishout ni kama a mob coming. So wakaingia kwa ploti. So now the other story nilipewa na the landlord. Junior alibaki na funguo and all that. Ati waliingia kwa hiyo ploti wakitoa kila mtu nje. So ni wao wanatafuta sasa wawili, Maihabi na bishte yake. So ati walienda wakigogea kila mtu anatoka, hapana sio huyu. So the landlord anawauliza ni nini kumefanyika? Kwa nini mnakuja hata huku bila hata kuniambia? So wakafika kwa nyumba yake. Ilikuwa place kwa mwisho. I guess alikuwa the second last kutoka kwa mwisho. So yeye akatoka. Kabia bishte yake wacha mimi niongee na wao. Akatoka akakaa kwa mlango. Wakaongea. So akaambia bishte yake, ebua wako na ubaya, wacha niende niko wake. I go explain to them what happened. So unaona, na the landlord pia akamuuliza kuna ubaya, si tuende na wewe. So because unaona ni watu wako na mauchungu. So yeye akamwambia hapana, hakuna shida, nikiwaelezea ni sawa. So he went, hakurudi. The next morning he was burnt to ashes. You can imagine burning a human being to nothing. And they didn't get any. I wish hata wagerudi kwa nyumba waone he's a thief. Kuna mahali maybe mwizi haezi kosa kuonekana kitu. Maybe atakuwa na several SIM cards and all that. Plus he was just 1 month old. How? Hata landlord mwenyewe alituambia this guy was one of the best I had. Juu akitoka kazi anaingia tu kwa nyumba. So alikuwa anaiba saa ngapi? Tena hata wangepata hata pikipiki hizo zenye walikuwa wanasema wameiba. So 900 shillings nilifanya wamuue. And so tukaenda mochari. And
he was burnt completely. Kitu tu yenye nilirecognize ni kucha zake. So sorry. I'm so sorry. No one deserves this. So mimi niliona 2 nails and I knew it was that. In between, okay, before amchome, there is a guy who called the police. Na kumwambia hapa kuna jamaa anataka kuchomwa na si ati amefanya kitu. So there was one person who knew that he didn't deserve it. So vile alipigia polisi, this Kenya is funny. Yani polisi tu walidelay. And so by the time wanafika, amechomwa. Oh my God. He's not there. So walishika, they arrested the guy who called and he was told to write the others. Aandike wengine wenye walikuwa hapo. So aliandika tu moja, the actual person mwenye alienda kuwaita. And he was tuliambiwa he has a petrol station near that, kunaitwa kwa maji. So akona ka petrol station around that area. So by the time anaenda kutafutwa ni kama ati alipotea. He didn't burn my husband alone na hao wengine. Because wageshikwa wote mpaka huyo apatikane. And what makes me know that he had done nothing wrong. Kwa nini huyo mtu alipotea? Si angekaa tu hapo aseme mimi tulifanya hivi na hivi, he was on the wrong. But kwa nini alipotea? And that was it. The guy mwenye alishikwa alikaka akaachiliwa. Juu the main suspect ati alienda. And I'm just wondering up to now mpaka hajai rudi. And the minute tunajaribu kwenda kuseek your justice, ni pesa. My boy was very tiny. Very tiny. He was 1 year and 10 months. But he was small. And I'm like, we had plans. How will I be able to complete this house alone? How else? Nitafanya nini? You know, he did not deserve to die. He didn't. And then he died a painful death. I wish at some point angekuwa mgonjwa nione hii ni ugonjwa imemua. But you sleep married. The next day mtu hayuko. Kwani hao and then hapo kwa maji, that place it's called kwa maji, si far na polisi. It's not far. So wali delay tu. Seriously. But they do know ali have kuzikwa before everything. As in, haigeka hapo. Unajua mtu amechomwa, haonekani anything. So tulimzika kwanza, then tukaendelea na mass. Anyway, I pray God that watu, and maybe they are not there. I don't know. But I pray God awalipishie. And if that person na ana own petrol station, haezi enda mbali. Maybe he's somewhere, ama arirudi. I wish justice one day it happen. And if not to me, I wish though, yani mimi niliona hiyo video hiyo mama, and I was like, seriously, these things are still happening. Why should it happen to people? Yani, I saw that woman fight. You can imagine this was a man. Yeah. How much he fought. And before niandikie hiyo message, it's like he told them, let me say goodbye to my family. Because when he wrote that message, Purity have left my happiness for my family. Maybe they gave him threats or something, I don't know. But maybe God will do something. And maybe he has already done. And may they never find peace. So after that, I had to now begin life. Yeah. So for this house, I had taken up a loan. In fact, April. At the beginning of May. So, and I took a loan not because I had ability to pay, but because he would pay in cash. Yeah. And now I will get my salary and do the other things. Then he died. You can imagine you have now to pay the whole loan. Yeah. Peke yako.
I had no side hustle. I didn't even ever think ninaweza fanya side hustle. In fact, I used to tell him, mimi kazi yangu ni kuchukulia loan. If you want to do your development, fanya. I was working in a sacco, so I can easily access loans. So from there, nimewekewa hiyo loan yote. I was earning a salary of 490 shillings. In fact, niliandikiwa hiyo paper and it's still in my bedroom. Stick just 490 shillings. And now for me, I didn't know how to borrow. Before mimi nipigie mtu simu nimwambie sina, that I wouldn't do that. So I was paid that salary for like 2 to 3 months before it was restructured. Yeah. So for those months mimi sikuwa isema. I remember one day my dad alikuja, so si amekuja tu kupitia. So anagoja apewe chai, hakukuwa na maziwa. And akauliza kwa nini hakuna maziwa? Hatuna. So I stay with my aunt. In fact, she offered to stay with me. In fact, for the very first month, 4 to 5 months, I was not paying her. Alisema nitakaa na nyinyi mpaka mahali I'll see, yes, you're comfortable and you're good to go. So auntie akamwambia hakuna. And my dad akaenda akafanya shopping, akakuja nayo. Akanipigia simu. Yani Shiro, hamna anything na hauwezi sema. Mwambia saa mimi siezani. So the first 4 months, okay, the first month was a bit better because ile pesa ilichangwa, so ndio tulifanya finishings huku. So such that house ikuwe habitable. I tried to go back to that house. Sikuweza kuingia huko. The day I stepped out, nilijaribu kurudi, sikurudi tena. So hata vitu zilihamishwa na watu because after still that month, June, mtoto wangu akakuwa mgonjwa, we were admitted for 2 weeks and so nilihamishwa tu vitu. So tukakuja, at least it was habitable vile tu tutakaa. And we started life. So alijenga tu nyumba na hata hakuingia. You can imagine. So from there, mimi nikaanza life. Anyway, at the end of the day, life has to continue. Huyu ni mtoto. Kila kitu sasa, the first month ilikuwa poa. The second month, that was the toughest. Sasa nimeanza vitu zimeisha. Sitaki kupigia watu simu juu ninawasumbua. And then people hawezi jua shida kama hujaisema. So mimi tulikuwa tunafika mahali na auntie ikikaribia Edmonton. Na hii Edmonton unagojea 490 shillings. So inafika mahali sisi tunakula githeri plain maize, haina mbosho, haina anything. We would sacrifice that much. So tunabakisha kaunga kadogo, ni kamtoto, kamchele. Then I was looking at ile life tulikuwa tunaishi. Yani nilikuwa nishazoea kufanywa shopping. Iko hapo, saa hii siezi. I cannot. So kidogo, one day nikakuja. Nikapata maji imekatwa. I didn't know kulipa maji. By the way, I was so shocked maji ulipwa na simu. I didn't know. So token at least nilikuwa najua. Nayo token nikiingia hata inalia. Unajua token nikifika mahali maybe iko 1 unit, inaanza kutoa salt. So mimi kuingia tu kwa nyumba, mtoto akakuja. Mom, pima imepotea. So anasema hivyo juu anasikia ako ka sound, alikuwa anasikia ako ka sound, hiyo ni stima inaenda. So hiyo day nikaingia. Kaniambia na watu wa maji walikuwa huku wamekata maji. Na hiyo stima. Mchele tumebakisha kadogo kama mtoto. Sisi we were used, in fact I guess to Buzetu they're very strong. Tulikuwa tunakula githeri plain. So mimi nikajifungia bedroom. I really cried. Mimi nikaambia Mungu, mimi hapana. Mimi kama siwezi afford maisha yenye mtoto wangu alikuwa anapewa na babake, I would rather die. Juu kwa nini why does this kid has to suffer? Yani haezi hata matunda kwenda kununua ni shida. Maziwa ni shida. Uji hata nilikuwa naenda, God bless that woman, nilikuwa naenda kwake ananikopea. Aniambia hii enda wewe pe mtoto, ukiweza kulipa utakuja. Na juu nakopa, ujuu utalipa na nini? Juu Edmonton hakuna. Mimi nikakuja nikajifungia kwa nyumba and I said mtoto wangu hawezi teseka. Si niko kazi.
I have benefits. So even if I'm not alive this day, my kid akipewa hizo benefits now that I will not be there, itampush mahali. Mimi nikakaa, I really cried. So mtoto alinote nimekaa sana kwa bedroom, akakuja. And then sasa this period ya watu kukuja, wanakuhug, comforting you. So alitoa hiyo kitu mpaka ya kukuja kunihug. So he would come hug, kama ninalia, mtoto, mom kwa nini unalia? So you try. Lakini yo that day alikuja tu akaingia, so he made me crying. So anajaribu kuita auntie yangu, anamuita sasa shosho. So anashindwa kwa nini naitwa na wako na mama yake. So me I had to calm down. Nikakaa nikamwambia mimi naumwa na kichwa, leo nitalala mapema. So kakakuja wakakula, mimi sikukula. So mimi nikaingia kwa kitanda tukalala. So I made up my mind. Okay, siwezi ishi. Mimi nikaona kuna damu iko na hapa chini. I had given up that much because kama mtoto anakosa food, what else can I afford for him? Anakuwa mkubwa. Just food ninakosa. I had everything. Hatukuwa tunafanya shopping per month. I never, you can imagine me from bringing up, mimi hatujoi kosa kitu kwetu. The time I was married, sikuwa ikosa. No, this is me. Ata food ni shida. No. I said, mimi, iyo dam, that is where I'm going. So I set an alarm, 2 p.m. Nikaamka. Nikaeka ka volume kadogo ndio mtoto asiamke juu still that time he was still breastfeeding. Mimi nikaamka nikakalia choo. Nikalia. Then I took a paper. Nikaambia dad, mimi account zenye niko nazo ni hizi. Na hakuna kitu by the way. Lakini maybe kuna moja yenye that hiyo ilikuwa ya my husband. Hii mnaweza pata kitu. So ulitusomesha vizuri, you took me to a private school, secondary na college. I know you are so much capable ya kupeleka mtoto wangu. Na kama hutaweza pia kuna watu wao, tell them to chip in, lakini huyu mtoto wa skule shida. I wrote the paper nikaacha hapo. So nikakaa choo, I really stayed a very long time before niamue sasa nitatoka. So mimi I don't know what happened. Mtoto nimemwacha vizuri, nimekahag, goodbye. Mimi sina I cannot watch you suffer. Juu kalikuwa kataini, that time hata hakuwa naitikia kukula. Nikakahag, nimekaeka vizuri kwa kitanda. Mimi vile kalianguka, I don't know. And kalianguka pati ya mguu. And okay, kalikuwa kanaanguka lakini hata ataanguka, kashuke hata katalia, kaende kwa bed. Hiyo siku kalilia. Mpaka auntie akaniuliza, "Ai, nini mtoto amefanya?" So mimi ilibidi tu nimekashika. So nikatoka kwa choo. So niliacha kalia juu nilikuwa nataka kalie kaache alafu kaingie kalale mimi niende. Hakakuacha. So mimi nikachukua mtoto. And I felt a relief. Nilifeel tu ni kama kikitu nimetolewa. And I slept. So tulilala tu kama nimekashika. So asubuhi nikaamka and now I'm like, okay, tumekatiwa maji, yes. Now what's next? So hiyo day I had a dream. Still that same day. And I was asking my husband, tukijenga sasa hii, I guess the month of May was tough for us. Ndio tunataka tumalize hiyo May tulikuwa tuingie. That still end month, hatukuwa tulipe rent tena. Tutaingia tu vile kuko tukuje tukimalizia tukiwa huko. So ninamwambia, guys, sasa hakuna anything, tutamanage aje. So and he told me, I bought you an oven. So mimi vile niliamka I remembered that dream. He told you that? Yes, I bought you an oven. Na hiyo oven I was baking kidogo na jiko tukiwa mahali tulikuwa. So nikipika ananiambia, sasa kuna haja kununuanga mkate, ona you can bake. Ambia mimi hapana, mimi hata kuwezana na watu, mimi nishinde nikienda kuambia watu wakuje wakule keki, hiyo siwezani. So hiyo time akaniambia I bought you an oven. We had one na sikuwa nimeitumia. So nikaamka nikifikiria baking. So the first thing I did that morning ni kuenda Facebook, nilitafuta baking, what. Nikalad kwa Bakers Club, nikaona watu bake hivi na hivi.
and I was good to go. So hiyo day maji si imekatwa, si hatuna stima, si sina anything kwa nyumba. So I called one of my friend. This friend alikuwa anagawa vitu kwake. Nikamwambia sina za mtoto, hata atakuja mpaka na cabbage nusu kutoka kwake. She made sure mtoto hajakosa. Not that she was well up, but mtoto wangu angelala njaa. Alikuwa anagawa ako kamchele kutoka kwake, kila kitu. She would divide everything into two, ananiletea. So mimi nikamwambia imagine maji ilikatwa, akanitumia 500. So 500 ndio itaenda kufungulisha maji na bado kuna accumulation. Sijui zilikuwa zimefika 2000 and something. So mimi nikaenda, one of the person mwenye anakuwa huko kwa maji, it is that Fred walikuwa na yeye. So nikaenda nikamwambia sasa maji ilikatwa, how? Hapana, maji hizi katwa. So nikamwelezea and wakakuja wakafungulia maji. I don't know whether ni wao walilipa, I don't know. I told him mimi sina pesa na sina wejua vile maji itafunguliwa. So hii punch yenye huyu alinitumia biche yangu nikalipa, nikakuja nikalipa nayo stima. So hizo zingine nikafanya tu shopping tudogo. So that day akaniambia uwezi nyamaza wewe, na hata your in-laws wako poa, why don't you talk to them? Mimi nikamwambia mimi hapa mimi sitaki kupea watu stress. Na hata before niombe hapana. And then that time my pressure had started rising. So ninaenda kwa daktari, ananiambia Purity, no, you need to be serious. Hapa utakufa tu bure. Naambia okay, I'll try my best. So maybe ninafikiria nimekuwa mkubwa sana and all that, lakini stress anyway. Stress. You can imagine you are living a good life. You have lived a good life from childhood. Sasa tena umepatana na hardship zenye you didn't deserve. So nikaenda kwa one of the uncle. Nikamwambia sasa mimi nikaenda na kale ka paper niliandikiwa what my salary will be. Nikamwambia sasa mimi this is my salary. Na mimi I'm struggling kabisa. Kabisa now I'm struggling, mimi nimefika mwisho. Niambia why didn't you tell us? Kwa nini huongei? In fact he was so mad. Kwa nini unanyamaza? And we are here to help you. So akanipea 10,000. So nikaenda nikafanya shop. In fact the first thing I did was shopping. Here at least mimi na auntie tukule sawa. Tukule tu matunda at least because we never used to eat right. Ni ile kitu iko tujifinyilie. Saa ingine hata mimi sitakula. I remember there was a colleague of mine alikuwa anabeba food. Every lunch ananiitia. She's here in the neighborhood. So kila siku ananiitia food. Ni kama tu alikuwa ametumwa. So na mimi saa ingine naambia hapa na mimi sitaki. Juu I was in my mind. What if siku moja aniambie sasa leo na wewe nunua lunch na sina. Ninabeba food nimetoa wapi? Na yenye nitaacha ni yenye wao wakule. Me I can sacrifice. But that lady used to carry lunch every day. Tunakula na yeye. She didn't even know. Nilikuwa naambia, you do know ulikuwa unanipea lunch? Mbia how? I didn't even realize. Wow. And she would carry enough food yenye itatosha watu wawili. Unknowingly. So after saa nimeenda nimeongea na Mayanko. Now I guess that gave me, you see he's an in-law. Yeah. And sasa nimeweza kumwambia mimi shida zimekuwa mingi. So akaniambia hapana, be talking. Tuko hapa kukusa. I felt relieved. So from there I was able now hata niseme kama sina I would say. So mimi nikajaribu nikaona sasa I can start baking. Juu nilikuwa na bake tu kidogo. So I can do it commercially. So nikalad kwa Bakers Club. So nikapata kuna one time I guess ilikuwa December. And admin alikuwa Wajiko Lucia Mogo. So alikuwa ameadvertise akasema akona class January ya beginners na there is a person who want to sponsor someone. So you give your story there and you will be sponsored. So me I gave the part of the story. Habi yangu alikufa, tunakosa pesa, mimi sina, I'm almost giving up and all that. Watu wakalike story, so I won the sponsorship. I called that uncle nikamwambia nisaidie, kuna place nimepata sponsorship na ninaenda. So akanilipia fare. So nikaenda. So coming back now you see umeenda class. It was a one day class, tumemaliza and it was that. So you have to now come and start. Okay. So I talked to my dad. My dad is not like he was okay financially.
but he took a loan for me. So that is how I begin. So nikaeza kununua the beginners things and I started baking from there. So up to now, that is what I do. I do baking for commercial purposes. And then this year I also started on yogurt. So you can come, I show you what I do. Okay. So my house has two parts. Kuna ile ya baking, sasa hii nayo ni ya yogurt. So this is what I do. This is the first batch I made. Hii ishaenda. Yote hata mkitaka tafadhali hampati. So I'm still now going to do the second batch. Kama hii ni maziwa. So these are the ingredients. So to make the next batch ya order za weekend. In fact, weekend kuna kuwa na mingi juu. You see, we have Saturday and Sunday. So this is the second batch I'm making, and it's already booked. In fact, if someone has to ask, maybe I make tomorrow. Yeah, it's already booked. How about here? I want to understand why is it so white? Explain to us what's happening here. So this is we are dealing with the dairy things. So actually you have to be in white. If hata mimi nikitengeneza, I have to be in white, my shoes have to be in white, everything. So that's anything. Yogurt is very sensitive. So you have to ensure you're extra clean. In fact, hakuna mahali unafaa kukiona kauchafu. It's extra clean. Because huwezi pelekea mtu hii yogurt na anaona tu vitu ndani. Seriously? No. Plus milk is very sensitive. So a drop of anything itafanya tu yende. And that's why I have a different, umeona mahali tulikuwa kwa bakery, si mahali tumekuja kwa yogurt, juu ka baking powder tu kaanguke hivi kwa maziwa, it's done. Yeast ianguke tu, so you can, and it is not even in the kitchen, because it's supposed to be a separate place in your handle. So that's why it's white, it's supposed to be that way. Extra clean. So hizi ingredients nilikuwa nimepima because I'm now to make the next batch. So hizi ni chupa, what I use for packaging. Ninazipack. So I pack them this way. So customer akisema mimi nataka flavor fulani, I'll just flavor nikupe. And then hizo zingine hata zinakujua. So hii nayo hii ni ya ku-incubate. This is where you keep it. It will keep it warm mpaka imalize. So that is what this place. Hizi ni books. Hizi unaziona. Watu wenye wanatuambianga sijui keki ni maziwa tu na nini. Books. You have to sit down, note everything, note your orders, know what you're doing. You're still learning. So I'm still trying to find flavors zenye zitafurahisha watu hata kwa market. So you'll try and note. I cannot give something that I've not tried myself. This yogurt is so good. Ni pure organic yogurt. I got training this year January from Syokimau. I traveled all the way to Syokimau. They are e-bakers and a train vizuri sana. So I just came nikaanza. And it's doing well. How would you describe the business of baking and yogurt? Zinakusaidia ufike kwenye unataka kufika? Yes or no? If no, what would you need more ya kupropel to the next level? Because naona umejikakamua as a single mom, umejitoa mbali, umejileta mpaka mali, you're no longer in debt. So what's that one thing mtu akikuuliza unaweza taka nini ujilaunch? Nijilaunch nikue. So I do baking na pia yogurt. The most challenging part is that now like yogurt ni kitu unafanya na mikono. There is a machine, in fact, I'm praying God I'll be able to buy it. In a process, you incubate, na ina process kila kitu, and it's cooling. Iko na pia cooler. So ukiwa na hiyo machine, I don't have to go to the gas and then now come incubate here just one part. So I can make even over 50 liters at once. For now I have to make, sasa kama sahi hii imetoka. So unaona hata usiku hulali. That is on yogurt. So pia yogurt inataka place, this one inakuanga fresh for drinking, haina artificial preservatives. So this yogurt haiwezi kuharibikia, like maybe give you heartburns because of the preservatives and anything, hakuna kitu tumeweka. So it needs to be fresh. So hii yogurt nafaa kuweka kwa fridge, but as for now sina a big chiller. I'm supposed to have a chiller, a big one where I can store my yogurt. So you see, that's why I'm doing it on order. So hata mtu atauliza na nitamwambia sina, of which I'm supposed to even go selling
Yes. But now I cannot take that much because sijafika hapo. But once I get that, my friends, you will launch yourself. I'll launch myself. Plus the cakes zinafanya poa. The cakes are good. Okay. Generally, because I'm able to sell. I do wedding cakes, hizo na hizo. And very soon I'll be hiring. That's nice. Because you can imagine hujalala, yogurt, it incubates for 6 hours. I also do mala. Mala incubates for 12 hours. So 12 hours, it's a long time. Yeah. Higher. This yogurt goes for 6 hours. So it will force you to wake up in the middle of the night to check your day. So you see, maybe if you have orders at the same time, you'll get so maybe like wedding orders, you'll get so tired. Yeah. So I'm praying God I'll also be able to hire very soon. After I'm done, this yogurt will go far. I can tell you that. Yeah. Once I get what I need, those equipment, I'll be good to go. And I know in Jesus' name I will. Amen. I'm that person who know how to push. If I decide I'll push, I'll push. Yes. That's good. Yeah. Kuna yule mwanamke kule nyumbani ambaye probably ameachwa na mume wake in unclear circumstances, ama the hubby just passed on or left them, abandoned them. Huyo mtu ako nyumbani anashindwa ataanza wapi. And seeing your story, they want to understand how did you get the strength to go on. So for you, I want to ask you, what gave you the strength to propel yourself? One, it's my son. Okay. Because I don't want to see that baby one say, kaki mi sina dad, no wonder sina he. So he's one person who keeps me wanting to push because I want to give him the life his dad started. Yeah. I'm telling you, if he was here, we would be very far. But no, I want to keep asome, afanye everything, ata akiva. You will not say he's from a single mother of a, he doesn't have a dad, no. He'll go to school and you will not say this one. So the first thing that gave me strength was my son. Then I remembered the person I wanted to be. I really didn't want to just be any person. Yeah. There is a life I want to live. So I have to work hard for it. It will not just come. Haitakuja shika idio maisha yenye. You have to work for it. Yeah. Then look at this house. It needs to be complete. Who will complete? Utaenda uambia watu kujeni munijengee nyumba, how now? So I'll have to do it myself. The other thing is that there was one old woman, habi yake alikufa kitambo, and she's in her late 75 there. And she told me, let me tell you one thing. Ni wewe umekufiwa peke yako. Si wewe wa kwanza na si wewe wa mwisho. So if you're mourning alone. So go face life. Go do everything you need to do. Don't go look for sympathy. No one will sympathize with you. Wewe sio wa kwanza na sio wa mwisho. Si watu bado wanakufa, mimi nilikufiwa tu umekufiwa. She told me it's a hard truth, and in fact I was crying, and she told me, Lia mama, Lia umalize, but that is the truth. And one day utakuja uniambie you told me this. So for me, I know I'm a widow, yes. I'm not the first one. So hakuna vile nitaenda kwa street nikiomba watu ati juu niwaambie no I'm a widow, no nisaidieni, no. I have to wake up and work. And then I made a decision. In this life, I will never give up. It is hard. I can't tell you it's not easy. Like, okay, when I saw that video, I was trying to make yogurt. Yani nina feel tu kiuchungu and I would cry kwanza ninaketi. So at some point maybe hata economy kuna time uko chini financially, ingine uko juu, but I have decided never to give up. Yeah. No matter the pain, no matter the what. Sometimes you'll cry overnight, my friend. Not like my son, he's now 5 years old. He's starting to ask about his dad. And he will ask question again and again. Today you'll tell him, no, he died. Why did he die? Aliuliwa na watu. Kwa nini? You know why? Learn to tell them the truth. Okay. Because if I don't, he will go ask out there na ataambiwa vitu zingine. And then he will be like, okay, mom, what are you really doing? In fact, that's the reason I'm with him na wako holiday hajaenda. Anatoka kama ameenda kwa shosho hakuna. Let's sit. Let me take him through. Utaona akiuliza maswali za babake and he's starting to get sad. Because at first when he was asking me, ataona tu ninalia. So he will bring the album every day. You can imagine how strong you have to be. Yeah. Every day. So here, dad, mlikuwa mnafanya nini?
Kwa nini mimi sikuwa hapa? Kwa nini? My friend, and you cannot be crying. You have to be strong. Yeah. And now you have to even learn how to smile about it. For me, talking to him about it, it has been part of my healing. Wow. Because every day, and usidhani juu mliongea jana leo atasahau. At some point I was feeling, no, this is too much. And I would ask, how do you handle this? Yeah. But now it's me, no one else. So your strength, as in, I don't know, maybe there is strength that is inborn. One is inborn, one I got from my dad, the other one is from my husband. Because hata kujenga nyumba kama hii, it's not that he was earning millions, no. He also sacrificed. He used to do his best, his very best. Start from where you are. So like for me, I'm not in town. I don't have even a shop. I don't. I started from where I am. This is a house. Yeah. So you can imagine, I'm supposed to maybe have things here, nime set up and all vitu zimeja, but I'm sacrificing. Wacha ikue biashara. Start where you are. Yeah. Unaweza taka kusema message gani to, first of all, to the boda riders in Kenya? The way they are messing up people's lives and people's emotions. What message do you have for them? Be human. The same way you wouldn't want that being done to you, stop doing it to another person. Then kuna law, pelekeni huyo mtu polisi, afungwe. Stop taking ati lazima tufanyie. Hata wao wenyewe wanakuwa kwa makosa. So kindly stop killing people, stop harassing people, just stop. You're causing people pain. People are dying every day. Mtu amechomewa gari, mtu sijui amefanywa nini. Seriously. Put yourself in that person's shoe. What if it was me? What if it was my son? What if it was my brother? What if it was my uncle? My husband was a son to someone. Yeah. They lost a son. Do you know how painful it is to lose a kid? Umelea mtoto then anauliwa kama sijui nini. He was a brother to someone. And he was the firstborn. So you can imagine, sisi firstborn, you are like a deputy parent. He was an uncle to someone. Hawaoni uncle. He was, yani, stop. Put yourself in that person's shoe. Kama amekosea polisi wako, wapelekeni polisi. Yeah. The steps that the government may take could try and sanitize this industry. What do you have to say about that? Hizo ma regulations za kuregister, kuingia kwa sako. Unaona kama tunaenda the right direction? What are your thoughts about this? That's the right, and I hope it has succeed. Those guys need to be regulated. Wacha wakuwe kwa sako. Once you're in a circle, you'll be able to behave. Utafollow up hao watu. You'll make sure whoever is in your circle is behaving. Yeah. Anafanya, si watu wa kuenda they are not thieves and they are not people who will do ill things. Right now kama matatus. Kitambo matatus were zilikuwa tu kama boda. Right now they are the best because they are regulated. For me that is a very good step. Ndio we try and root out watu wako huko. Kuna wenye wameingia kwa boda, hiyo si kazi yao. Wako huko either they are thieves, they are killers and they are everything. Si kazi wamekuja kufanya. Right now I guess you can get a boda with 75,000 and you're good to go. So watu wenye wanaingia si ati wengine wako kwa biashara, but wakikuwa kwa sako, hawa wenye wabaya wataenda. Because people will suffer. Yeah. Kuna wenye wako kwa hiyo biashara and they are good. Like for me, I would want one day to meet the guy who called. Now that I'm able to talk about it, I would, because he saw ni kitu mbaya mnafanya. You see, huyo ni mtu akona heart. The same kama mimi hizi deliveries natumia mtu wa boda. Na ni mtu wako kazi, anajua mimi natafutia familia, but they are those crooked ones. And let them be punished for what they do. Si ati mtu ameshikwa leo, sijui amepewa sijui bail ya 20,000. You are talking. Let them learn a lesson. We are here in pain. Personally, I wouldn't be going what I'm going through. I would be very far, by the way. Hiyo kitu ilinirudisha nyuma 2.0. Personally, I started from 0. Huyu ni mtoto, agetaka love ya babake hana. So for me, that is a very good step. Let them be in circles. So that the bad ones can be rooted out. Yeah. In the next 1 year, for one, I want to open a bakery. Okay. A bakery, I'll just build a bakery in my homestead, ni kubwa. So, and then I'll open very soon. God will make a way. I've seen him take me this far. He's faithful to do that. I'll open a shop where now I can sell cakes and yogurt now to people. Then for yogurt product, also I'll have to build a yogurt production place. So I'll do yogurt, milkshake, mala, ice cream.
all those things. So in future, I'll be also an employer. Nice. Yes. That's where we're going. Yes. So very soon this Gardenia yogurt will be all over, and people will be taking healthy things. Yeah. One thing I love, even for my cakes, I love quality. Watasema ni expensive or something, but quality. I can tell you people, right now kumekauka, I'm still getting customers. Because people, it is quality. You tell them, a cake is this, how much? Yeah. But Just do it. It's tough, but just do it because it's quality. The same thing with the yogurt. Yeah. I know, and I am very clean. If you take this yogurt, haitakufanyia anything. It's good quality yogurt. So then I'll also start training. Training on cakes, how to do good quality cakes. As in one day I'll wake up and these Nyeri people know what good quality cake is. They know what good quality yogurt is. So I'll train people because it's true, at some point you cannot just satisfy everyone in the whole country. So I'll train people how to do it. Ati ninajua hata mtoto wangu akienda place, let's say like maybe Meru, akunywe yogurt, he's taking the right thing. That is the gospel I want to preach. Quality things. So that is where I see my company. I'll open a yogurt production center, I'll open a bakery, and I'll start training. Awesome. I'll open a school. Yes. That's good. Yeah. For that Kenyan who want to order cakes from you, amazing natural organic yogurts from you, how can they reach Gardenia yogurts and cakes? Yeah, so we have a page in Facebook. We are Gardenia Cakes Kenya. We have a page in Instagram. We are Cakes Gardenia. We are on Twitter. We are Gardenia Cakes. I'm also on TikTok. Where? No jokes. Gardenia Cakes. No jokes. Very soon maybe I'll opening a YouTube channel so you can reach me out. All right. So my number is it will be put up on for you. But you can say 0702 156 569. And delivery will be done for you. You can be sure you'll get the best. Ukikula keki yangu hivi, I know you will start saying, no, I cannot eat any other cake. You will come back. You will come back and come back and come back. You will get the best. You will love it. Yeah, you will love it. I'm about to get cheeky now and ask you one tiny question, the final one. Will you give love a chance again? Looking forward. Let me see. For now, I don't know. But as God says, He has written our life in His palm. One day I will want to add kids, let me say. Because honestly, that is something I've wanted, to have so many kids, bring them up, work hard for them. If time comes and I feel this is okay, I'm healed, and I'm good to go, my son is good to go, I guess I will. I guess I will. So there's time will tell. They tell, time heals. Yes, it's so true. Time heals. So I cannot say no, like never. That one I will not say like. There was a time I would say never because I was also bitter with life. Right now, it's if time will tell. Okay. Yeah. That's good. So gentlemen, there's hope. Purity Wachira will be ready for you, one way or the other. This has been the story of Purity Wachira, and we're in her home in Nyeri County. Thank you so much for sharing your story, for even welcoming us to your home. We've learned a lot. This is an amazing place. You've done a good job. We're so proud of you. Now, usiwache, do not stop. Keep going, keep pushing. You're going far. Thank you. And may you raise a young boy who will be a leader in this country, to make rules, to make, to change the way people think, the way people behave. Let that young man be the transformation that you're looking for. Amen. You're blessed. I'm so grateful also, and I hope my story will encourage people. Yes. Just never give up. Yes. Never. Just go write it somewhere on the wall. Never give up. Never give and you up. will wake up every other morning, you're ready to go. Amazing. Yeah. Asante sana. Thank you so much for staying with us till the end of the show. I have been your host, Yvonne Kawira, and until next time, bye-bye.